Assalamualaikum dan apa khabar korang yang menonton podcast Jenin Bercerita musim yang keempat, yang the last one for this year. Jadi seperti biasa aku host korang, Pak Jenin. Kalau korang boleh dengar suara aku tak berapa nak ada untuk kali ni. Jadi korang hadap sajalah suara macam ni. Jadi untuk episod ini untuk musim ini kita orang akan fokus on filem. And for this episode aku telah mengajak seorang member aku. Jom iklan. Jadi long story short, musim ni aku tak dapat sponsor. Jadi habis bagai sebab aku. Jadi untuk kalau korang, bagi korang yang rasa macam musim ni episod dia pendek, aku nak lagi. Jadi kalau korang nak benda lagi, ada konten lebih, korang boleh pergi ke jeninbercerita.com betul lah, www.jeninbercerita.onpay.com.my. Jadi kat situ korang boleh dapat lagi like 10 minutes of content selain daripada support channel ni untuk aku sustain buat podcast ni. Jadi itulah iklan dia. Aku tak tulis skrip benda ni. Aku patut tulis skrip. Jadi tamat iklan, bye-bye. Itu Omar Akmal. Untuk maklumat korang. Hai. Jadi untuk maklumat korang, Omar Akmal ni walaupun dia social media present dia selalunya jadi musician, tapi background dia sebenarnya dia belajar filem. Jadi itulah topik kita untuk hari ni, kehidupan film student. In general lah. Yes. Macam tu lah. Sama lah. Sama aku. Jadi kenalkan diri dulu, Omar. Hai. Awkward di tengah. So saya Umar Akmal. Usually dekat social media, yes, betul macam Faiz cakap, macam social media aku selalu fokus on music stuff sebab aku rasa benda tu perlu. Tapi kalau filem dia macam sebab buat belakang tabir, so I don't need that kind of social presence sangat lah. So actually dah start study bidang filem daripada diploma until now. Aku tengah buat my master degree. Tapi master ni dia macam in broad sikit lah. I mean dulu diploma and degree both film, but then master dia cultural and creative industry. So dia lebih kepada macam overview as a whole. So it's like film, music, theatre and everything lah. So and then throughout bergelumang dengan filem ni lah, macam ada of course ada short film yang kita buat throughout the years, and then also ada documentaries. And aku rasa kalau dari segi filem tu yang macam pencapaian yang terbesar yang aku bangga. Aku bangga. Tak besar pun, tapi dia macam aku macam okay, at least I made something lah. Contoh lah is one of my film dengan documentary dapat official selection to Kota Kinabalu International Film Festival. So dia dia select, dia macam carefully pick and curate untuk dia orang punya program lah, because festival ni kan dia ada macam like session tu kan. And also like pernah dapat grant untuk shoot short film yang bertajuk Hembus, which is a setting short film pasal apa, macam adat macam kematian orang. Kematian? Yes, it's not dia macam bila dia macam konflik kematian, but then kita, because dia setting dia macam dusun punya culture, yang mana bila like once dia orang mati, like what they do, like macam tu lah. But it's not focus more on adat lah. Adat tu macam background je, tapi fokus dia more on like the conflict bila kematian tu berlaku and kita tak tahu background agama dia siapa. So itu macam sebab tu dapat grant, and then kita orang menang like best film. So tu aku rasa antara yang terbesar lah. Semua tu boleh tengok online lah. So far yang Hembus tu kita orang masih keep it eksklusif. Tapi yang doku dengan short film yang aku cakap, KKIF Kota Kinabalu International Film Festival tu, aku dah made it available online. Do you have any plans on releasing Hembus in the future? Actually, because I was a script writer and also like assistant director. So like based on discussion with my director last time, dia macam nak tunggu lagi, because they kind of like try to push it to like festival and everything. Tapi once dia dah expired, sebab biasanya festival ni tak silap macam maximum ada 5 years kalau expired lah. I see. Dia depends. Dia depends. Ada festival dia just nak like 2 years je, ada 3 years, tapi ada yang up to 5 years lah. So usually like after dah expired, then we will plan for release lah. So sebab kita orang actually dulu pun ada plan nak
nak buat premiere dekat kampung yang kita orang shoot tu. Macam ajak balik orang kampung yang tolong semua kan. But then COVID happens, and then bila dah macam tu, and then like one of our actress pun dah meninggal. So dia macam ada, kita macam rasa itulah yes, situation and timing tu betul. Tapi kita orang happy sebab at least kita orang masa kita menang tu kita sempat call dia, and then like bagi tahu dia yang kita menang, like orang semua cakap lakonan dia best macam tu lah. So macam at least kita dapat bagi tahu dia tu lah. So kita rasa lega. Going back ni ke zaman awal lah. Apa kau punya, aku nak tahu juga permulaan kau minat filem. Masanya daripada kau kecil macam mana kau punya lifestyle dengan filem masa sebelum kau belajar. Sebelum belajar, okay. Interesting. So actually sebelum aku decide untuk masuk macam sambung like formally belajar filem, aku nak jadi zoologist. Random. Yeah, macam 180 kan. Dia macam daripada apa sign, tak, not even like talking to human kan. Dia macam to animal terus lah macam tu. So dulu aku macam memang minat, macam fascinated by itulah, macam animals, and tu macam nak jadi zoologist. So macam Serious lah. sorry? So it was serious. Yes, it was serious lah. Memang betul-betul nak lah. Until form 3 betul-betul belajar, and then up until form 4. Sebab form 4 pun belajar ni lah bio apa semua kan. Tapi dia macam mana macam lama-lama dia rasa macam of course lah struggle lah belajar science tu semua kan. Kita tak sedar yang kita sebenarnya cenderung kita art lah macam tu lah. Because actually kalau going back like daripada kecil kan, because my parents both architect. So macam yalah, biasanya bila family you both like from seni punya side, mesti dia orang macam jenis yang penekanan kepada seni tu agak strong. Yes, betul. So kita orang pergi kelas melukis, macam kita orang belajar, like even my mum pun dia ajar buat t-shirt painting. So kita memang dah bergelumang dengan arts. So macam kadang-kadang bila kita dah macam tu, kita tak sedar benda tu sebenarnya boleh di-turn into career macam ataupun kita sebab rasanya kita dah terlalu dalam tu, so tak sedar lah. So I thought nak jadi macam zoologist lah kan, tapi end up crocodile hunter. Yeah. The next crocodile hunter. But end up bila hujung-hujung form 4 tu, masa tu ada ambil apa yang selalu buat test tu, test yang personality test lah, benda lah. Yeah, Myers-Briggs Yes. That one. Myers-Briggs. Yang INFP. Yeah, benda tu lah. Yes. So bila ambil tu, memang cenderung tu macam berat ke situ. So masa tu jumpa kaunselor. Sebab dia macam dah celaru lah masa tu, macam apa je susah kan. Lepas tu dia memang advice, dia kata dia nampak kita ke arts lah. Even kat sekolah pun friends always bagi tahu macam nampak macam kita ni ke arts sebab like apa yang kita join, apa yang kita buat throughout. Kau dulu sekolah sains, budak sains ke budak sastra? Budak sains. Masa betul lah dia, masa bila form 4 tu kita ambil sains tulen lah kan, macam bio, fizik, kimia tu. So tu lah dia macam, tapi bila dah hujung form 4 tu baru macam dah sedar kan. And then form 5 tu macam kejap je, like seminggu 2 je ambil sains tu. Lepas tu totally dah tukar lah. Tukar ambil account dengan ekonomi. Sebab my school offer 2 je, macam sains tulen and then like ekonomi semua tu lah. Agak open jugalah kau punya sekolah, sebab tak banyak sekolah yang boleh buat macam tu, tambah lagi time form 4. Ya, time form 5. Ya, form 5. Sekolah aku, kau bayangkan sekolah aku kan, aku nak drop account kan, pengetua punya respon is pindah sekolah lain. Wow. Aku sign account dulu. I pun accounts, science accounts. Oh, maksudnya physics and then chemistry, physics, accounts and maths. I see. Oh, okay. Apa macam maybe sebab tak tahu, dia tanya juga macam sure ke nak tukar because kena belajar balik dari form 4 punya semua kan. But then I was like dah lah, macam rasanya kalau ni ambil form 5 pun macam lah form 4 tu aku faham sangat bio, fizik, kimia tak jatuh lah. Macam sama kan. So baik belajar ni lah. Tapi dia orang cakap juga ramai juga orang buat, so don't worry lah macam tu lah. So kita orang macam maybe maybe that kind of tu agak privilege lah, because like I can do that kan, macam tukar kan. But then bila tukar tu account tu macam paling blank lah. Kalau tengok sampai sekarang memang blank. Faham sangat. Up until like hujung-hujung tu memang tinggal. Like literally masa like 2 months before SPM kan,
That's it. Like I'm not gonna study this. Like baik aku fokus on apa yang aku boleh buat. So like bahasa Melayu, bahasa Inggeris, math, science yang biasa-biasa kan. Kita fokus on apa kita boleh buat je. Yang account tak apa lah macam tu lah. I think accounts memang macam dari form memang kena focus on that one juga. Betul. So macam what made you like so interested in studying film sampai you boleh like tukar direction tu? Yeah, macam it's quite abrupt lah juga. Yes. Yeah. Okay, before yang decide untuk ambil filem punya ni kan, actually kita plan untuk macam that time I was thinking of like taking management, like arts management. Wow, okay. So macam masa tu fikir nak ambil arts management ke apa kan. So sebab tak betul-betul tahu filem lagi. But then maksudnya tak betul-betul aware lah macam tu lah. Jadi masa tu memang target dalam sini halus art management macam tu lah. Bukan sini halus sebab selalu kes macam teruk macam buruk. Like I cannot. Tapi arts management lah macam sebab orang kata macam sebab because dekat rumah dulu selalu macam kalau macam anniversary parent ke apa ke, I'll be like the kepala yang macam okay nak buat ni nak buat tu. Nak buat game. Kita orang yang buat game anniversary parent macam gerak-geri gasing macam boleh pilih hadiah lah macam tu lah. Yeah, so I like those kind of stuff lah. So people around me cakap lah macam buat event macam tu lah. But then bila dah dekat macam tarikh nak apply tu kan, tengok filem ni macam menarik because I realise that filem pun influence my life a lot kan. So I keep on thinking of macam something macam contohnya lah benda yang buatkan I realise macam I want to do film is like contohnya the realisation how simple story macam contohnya Finding Nemo kan, macam just a story of like dua ikan nak cari anak dia kan. It's very simple tapi boleh di-develop until like 1.5 hour punya story. So that's kind of fascinate me. And then dia punya impact kepada orang lain tu. So I feel like it's a very powerful medium for you to tell your story. And since at that point macam aku kind of like fluid between like arts, macam semua benda aku nak try buat, semua benda aku nak ni kan. So film is like one of the thing yang macam I think I want to do this macam tu lah. Dia macam terus decide macam tu je lah, immediately macam tu lah. And then like lepas dah masuk pun I realise masa dah masuk tu pun conflicted lagi. Betul ke tak nak ambil art management, betul ke nak ni kan. But then bila dah masuk tu baru kita sedar kita tak suka sebenarnya art management. But art management is so much more than just organising an event macam tu lah. So dari situ what was your parents punya respon bila kita nak ambil course macam tu? Parents respon. I think I'm quite privileged on that part because my parents is very supportive and they're very open to apa-apa yang kita nak ni lah. My parents macam dia memang tak kisah. So yeah, I know like some people memang very ni kan, macam parent dia tough kan, macam tak boleh lah, macam I tak ada ni lah. So and dia orang yang dapat still go through it macam for me like memang salute lah, because kalau aku rasa give up lah, parent tak kasi macam tu lah. But then I'm privileged lah because my parent memang first of all dia orang pun ambil art. Of course dia suka anak dia ambil art kan. Tapi at the same time dia tak kisah kalau anak dia ambil apa-apa yang kita orang nak try, asalkan halal macam boleh lah macam tu lah. So macam tu lah. So the first response okay lah macam tu lah. Macam just make sure awak baca betul-betul apa course tu punya ni, like we study like apa kita nak ni lah. Macam baca first year apa buat, second year apa buat, so kita tahu betul ke kita nak ni macam tu lah. Rasakan you yakin lah kan? Yes, betul. Di masa diploma kau apa yang the focus was masa diploma? Masa diploma aku punya focus more on sebab diploma kita orang nama dia teknologi kreatif screen play kan. Tak tahu tu dia macam pelik sebab dia orang so my faculty dia macam film, theater and animasi. So dia gabungkan like these three ni lah disiplin lah. And then tengah-tengah tu dia ada yang macam interdisiplin punya course macam penulisan artistik dan juga pengurusan seni. Kira walaupun diplomanya kau target filem, tapi masa diploma pun kau belajar semualah. Kita bukanlah belajar semua, tapi kita ada sikit-sikit lah. So contoh so tadi kita ada three big ni kan, filem, theater dengan animasi. And then kita ada yang in between macam writing, sebab kita ada belajar writing for theater, writing for film, dan juga management, pengurusan untuk filem, pengurusan untuk theater macam tu lah. So maknanya inilah course lah, course A, course B, course C, course D macam tu lah. Tapi bila kita belajar subjek, kita ada subjek penekanan kat kita yang macam filem. Kalau budak theater dia belajar benda-benda theater. Tapi kita ada juga macam course yang generic yang macam semua kena ambil. Macam contohnya nama kelas tu idea and storytelling, which is semua orang kena ambil.
Sebab semua orang kena belajar how to like macam develop idea and storytelling, how to present macam tu lah. So and then ada juga macam creative and critical thinking. So dia ada benda yang general-general jugalah. Tapi kalau dalam filem tu sendiri kita cover yang basic lah, macam basic film production, film history, macam banyak yang introduction to film and television. Introduction to memang subjek yang macam tu. Rasanya course film ni berat tak untuk bagi orang yang baru nak masuk uni kan? Diorang fikir, should I take film or foundation in arts ke apa yang do you think it's heavy untuk orang yang baru nak masuk? Okay, first mari kita break orang punya stereotype yang kata masuk course film ni supposedly senang. Faham tak? Macam because last time I got 5 A's during SPM. So dekat kalau aku cakap sekolah tu, sebab bila tanya orang yang 5 A, ada yang kata banyak, ada yang kata sikit je tu lah. Sebab aku dapat 5 A, terus semua recommend pergi matrik. Yes, orang akan kata either average ataupun okay lah tu kan. Macam dia orang tak akan macam terus praise. Yes, biasanya. betul. Yes. So like masa dapat 5A tu, kita rasa macam okay, biasa je lah course ni kan. Tapi kita apply bukannya because like I got 5A so I want to apply for film. Tak tau. Tapi bila masuk tu, macam baru kenal-kenal dengan member kan, ada yang tanya, dulu SPM kau berapa A? Dia cakap 5. 5? Asal kau masuk sini? Dia macam tu. Sebab aku minat maybe lah macam tu lah kan. Betul. Dia macam pelik. Kenapa tak ambil dia kata kenapa tak ambil macam engineer ke medik? Dude, kalau medik mana lepas 5 je dah lah kan. Dia macam tu lah, that kind of mentality. So ramai orang yang dalam yang ambil tu bukan sebab dia orang minat. Sebab dia orang tak boleh nak ambil lain. So they thought this course senang untuk dia orang survive. Macam tu lah. So like for me this kind of course lah, macam filem ni, dia macam kalau kau boleh buat, kau boleh buat. Kalau tak, memang like you won't get it. Like macam mana susah pun. And it's not your fault because kita semua manusia di-create berbeza. So tak semua orang perlu tahu or faham macam how to go about it, how to do it. So for me like, kalau memang kita tak ada that gene yang nak buat tu kan, memang akan susah. Because I've seen my friends struggle juga. And kita tolonglah semana kita mampu. And even lecturer pun tolonglah sebab kita nak kasih lulus semua. But then kalau diorang tak dapat, because dalam university you have like 2 components. Satu yang the practical side, satu yang theory punya side. So sometimes memang susah lah. Kalau kerja team okay lah sebab ada ramai orang tolong. But then how about the individual essay apa semua yang you need you to critically like discuss the topic. You kena lah ada support. Yes. And also like your ability lah. Yes, betul. So for me, kalau even if you ada bakat, sometimes it can be hard. Like for me, like of course, like I think semua course macam tu lah. Macam kita akan struggle lah nak ambil kan. Tapi kalau you ada that bakat and like the kemahuan tu, you can do it. But then nak kata dia totally easy pun tak boleh. Macam tu lah. Jadi apa yang membuatkan kau mula ambil filem ni secara serius? Masa kau belajar diploma ke, masa degree ke? Sebab awal-awal kau tengok filem mesti kau fikir just hiburan saja kan? Yes. At one point yang macam filem ni is something else. So masa ambil filem awal-awal tu, like kita punya reference like when I was young, before macam aku betul-betul ambil kan, kita punya reference mostly sangat berkiblatkan like Hollywood ataupun macam even like the arts, the more artsy stuff lah, ataupun macam yang lebih drama genre, but yang art punya ni kan, itu pun still berkiblatkan like Hollywood macam tu lah. But then bila masuk filem, like kau didedahkan dengan like all these cinemas like Iranian, Indonesian, Vietnam, like all yang kita tak pernah tengok. And then kita baru tahu macam cinema is like so much more. Tapi kita terlalu dinikau dengan Hollywood. That's why sekarang kita macam terlalu macam template filem-filem kita terlalu mengikut Hollywood. Because kita tak didedahkan dengan sinema yang lain yang ada pelbagai jenis to offer lah. So that's when I realised that this is something else. But awal-awal seriously aku tak faham. Aku macam the more I learn, the more I don't understand like why we do this macam tu lah. Because like mostly kita punya knowledge on film generally is like surface level je kan. Yes. Yeah. So what do you think would be like your effort to preserve these art films and bagi macam orang luar tahu pasal these films? Like my effort or macam apa yang nak buat. Apa yang you rasa boleh dibuat? Boleh dibuat. Yes. Okay.
actually banyak benda kita boleh buat, banyak benda orang dah buat kan, macam contohnya Wayang Budiman, apa semua. That kind of like initiative is actually untuk expose this kind of art form lah kepada audience lah, sebab kepada public lah. But then I still believe that it is deeply rooted in early education lah, because for me cara education system kat kita tak healthy untuk the art industry, the ecosystem of the art industry as a whole, not only film, music, apa semua. Sebab kita kadang-kadang bila kita pergi back to like awal-awal masa kita sekolah rendahan, pendidikan seni kita ialah potong potato, carrot, chop kan, ataupun gunting buat anyaman pakai kertas kan. That's all. Kita tak belajar like why we do that, like how it came about. Kita tak belajar the history part of it. Kita tak perlulah go deep into like history macam pada 1917 the first film school telah tertubuh semua. Tak perlulah, but we need like the soul of why we do art, why we appreciate the art appreciation punya aspect dalam seni tu tak ada dalam pendidikan seni kita. So sebab bila tak ada, sebab art is all about like sensitivity, it's all about macam how you peka with your surrounding and how do you make sense of your emotion and express yourself through that emotion. So kita tak belajar how to express ourselves tu daripada kecil. So itu yang missing. So for me like kalau kita boleh tackle that part, orang akan lebih open untuk like consume all these different type of cinema and everything. Because sekarang kan kalau tengok apa yang macam Wayang Budiman ke apa semua buat tu, it's good, tapi kadang-kadang dia still niche, that dia still tak boleh nak tembus orang yang faham lah. Orang yang tak faham kan, minggu depan tak nak datang aja tu lah. Susah lah. And also like even like that one is one perspective. Second one is art practitioner also macam kena tahu macam mana nak tackle audience. Sebab kita nak bawa dia orang eventually boleh tengok filem-filem yang ni kan. Kita bukan nak paksa orang suka filem-filem ni, tapi boleh tahu. Boleh duduk 2 jam tengok saja. Tengok je, boleh tahu. Tak minat tak apa. Yes, boleh appreciate. Macam sometimes kita ada benda macam I don't really like the film but I appreciate it lah. Macam I boleh faham lah where it came from ke apa kan. So like kita nak benda tu je. But then the art practitioner kena tahu macam mana nak macam mid dekat in the middle lah macam tu lah, dengan dia orang. Sebab tak boleh terlalu macam asyik-asyik, lepas tu nanti kan orang audience datang, betul itulah korang tak nak ni, faham tak? Macam orang lagi lah macam, betul. Kita tak boleh nak macam tu juga. Kena pandai ada tengah lah. Tapi bila sembang pasal tengah ni pun, berapa kerat je yang mampu jadi tengah. Kalau bagi aku pun yang tengah-tengah ya pengarah macam Bong Joon-ho. Yes, betul. Nick Amir yang pandai-pandai tengah lah. Sebab betul. kalau kau nak kata hard house kan, kalau orang biasa suruh tengok Fellini, mampus dia orang nak tengok. Yes, betul. Aku setuju sebab macam memang nak kata yang tengah ni sebenarnya susah nak find that balance. That's why aku respect gila-gila orang yang sebenarnya can find that balance. Macam ni Amir macam Bong Joon-ho ataupun for me like Nolan is even like tengah. Nolan like, between so I feel like these people kita kena banyak belajar dari diorang juga. For me like of course kita respect orang yang buat mainstream, kita respect orang yang buat art, kita respect both. But both tu perlu ada audience je. But I think at some point kita kena tahu juga apa impact apa yang kita buat lah dekat audience. So we need people yang to find that middle ground so that people can transition between both. Like kita boleh tengok ni group A boleh tengok group B punya stuff, group B boleh tengok group A punya stuff macam tu lah. Adakah idea macam ni kau dapat selepas kau belajar benda ni secara formal? Yeah, boleh jadi sebab because bila belajar secara formal kita dah very kena brainwash dengan Hollywood punya orang kan. Macam tengok semua Marvel punya stuff lah apa lah kan. Tapi bila masuk tu kita terkejut kan. Sebab I remember kita orang ada macam bi-weekly screening, film screening dekat yang kita kena attend, which eventually kita orang kena buat review for 3 film yang kita orang tengok. Sebab tu one of the khusus lah. But then the first film kita orang tengok, tajuk dia The Misery if I'm not mistaken. Dia cerita pasal seorang book author yang kena kidnap dengan fan yang gila-gila lah, obsessed fan lah. So dia kidnap tapi dia macam bagi air apa semua, but eventually dia ada bunuh-bunuh macam tu lah. It's very Hollywood, very typical punya thriller punya style lah. I think because like lecturer nak kenalkan kita dengan nak slow-slow lah macam tak nak ni kan. But then the second one, Iranian film tajuk The Apple, which is a very, tak pernah tengok? Tapi dia apa yang nak bunuh diri tu kan? Bukan, that one is Taste of Cherry. Taste of Cherry. But then The Apple ni dia macam very macam nak cakap dia punya kamera very raw. Macam ni rakam pakai camcorder je lah. Macam very shaky. So kita orang semua tak biasa tau. Like for rasanya filem tu macam around 2 hours.
like literally budak-budak macam apa ni macam tu Macam that meme yang macam when the film student shows you 2 hour for yeah. Macam tu lah. So memang kita orang blur, memang dah habis tu macam apa ni macam tu lah. So throughout kita orang ni pun kita orang rasa macam ada filem terlalu artsy apa semua, but then sebenarnya bila kita slowly belajar, kita di-expose, kita boleh appreciate sebab kita faham angle tu, kita faham kenapa dia buat macam tu, kita faham ni. So that's why lah macam sekarang kita ter-expose baru kita tahu. Tapi itulah kita eksklusif kat kita je lah film student kan. So that's why bila tu aku macam came to realization like benda ni perlu, because kita perlu filem-filem yang berat macam ni, tapi kita kena ada yang tengah ni. Sebab kalau tak, orang sebelah sana tak boleh nak cross the bridge. Betul. And it's not their fault because like I said, it's deeply rooted from the early education tu tadi. So apakah like some of the hardships that you tend to find yourself going through as a film student? I'll say like self-doubt. yeah. So I think like all arts, I mean like because you do music kan, so macam same lah kan, macam kita dah buat betul kan Azhar? Betul lah, kita memang like our biggest enemy memang ourselves lah. Sebab you know like dalam film kan, even like arts like macam actually the main big goal is honestly like you want people approval lah, macam you want people to approve your work lah, macam tu lah. So sometimes orang ego dia kata alah aku bukan buat untuk audience. No, nak tipu lah, macam tu lah. No, kita yes kita nak buat benda yang kita suka, but then you want people to approve it. Because kalau tak, kau takkan jadi like dying artist yang no, you won't be there because so that kind of hardship biasa berlaku because dalam filem kan, when you study kita macam biasa again kita ter-expose dengan all this Hollywood, kita tahu kita kena buat duit, blockbuster apa semua, but then bila study kita diajar tu more towards the festival circuit part of like film, because dalam filem ni kita ada yang wayangnya ni, tapi kita ada festival circuit which is filem yang bukannya ni kan. Jadi masa kau belajar kan, dia orang fokus tak on the business aspect? Yes, ada, but then not fully. I mean like because when making the craft itself, lecturer akan pastikan kita buat ni lah, dia tak ada business punya influence lah. Macam tak ada lah macam kalau, tapi dia more like storytelling tu punya ni lah. Macam contohnya kita buat music video, of course lecturer just focus on how you gonna make it work, how people gonna understand what you're trying to say, macam tu lah. Tapi dia tak adalah involve macam mana kau nak jual benda ni, tak lah. Even buat short film, so kita even belajar buat experimental film, kita ada belajar juga buat benda tu. So benda business aspect tu tak ada, but kita ada subject yang fokus on business lah. So like the back to yang the hardship kan, so kita ada like the festival circuit and also like the wayang punya circuit. So when you make films, you want to make sure you can hantar to competition, hantar to festival, sebab kita nak dapat award, kita nak dapat recognition. Sebab because nak build nama ni sebenarnya dalam industri ni, you have to be recognized lah by people. Betul. So like you have to enter festival so that people nak work with you, macam tu lah kan. So that's why kita nak berada dalam festival circuit tu. So I would say like every time kita buat short film, kita try hantar, kita rasa short film kita bagus tau, kita rasa kita perasan lah, kita macam bagus lah, macam kan. Lepas tu kita submit kat situ, lepas tu kita tak dapat, okay kita tak dapat, dan kita tengok yang tercalon, yang very kita tak faham, macam apa ni, macam kita tak faham. So kita self doubt lah, kita macam aku buat salah ke, macam salah ke aku buat ni, kenapa tu menang, macam aku tengok macam tak best je, macam tu. So I would say that is kind of benda yang selalu buatkan kita nak give up. Like all the time I'll say like tak nak buat filem, macam tu, macam dah lah, macam tu. So benda macam tu. Macam mana nak cari festivals to send your films to? Like, since I'm an outsider, so I tak tahu anything about the inside works of the film industry kan. Macam mana you as a student lah, especially cari festivals to like send your films to? Macam mana you kenal orang-orang yang involved in this type of stuff? First, because kita dah jadi film student, so kita dah ada dalam that ecosystem. So usually pensyarah yang share lah. Macam first of all pensyarah akan share, but then after a while kita sendiri yang akan like go out to find lah, macam dekat Instagram semua kita akan nampak orang post kat story, ni apa ni, Jakarta Film Week, tengoklah, oh rupanya dia adalah festival. Lepas tu ada bawah tu ada lagi recommendation, macam tu. So kita start to cari, but then usually dia memang daripada seka-seka lah, orang akan share. So that's how lah. Because festival pun ikut, sebab ada orang dia panggil dia festival, but then dia contohnya lah macam dia just short film competition je macam tu lah, which is sebab dia berbeza. Macam film festival ni orang yang betul-betul dalam festival circuit, tapi yang short competition ni macam lebih open lah, macam video, which is ramai public join, and dia lebih easy going macam tu lah. Jadi macam mana kau sepanjang kau belajar dan kau pun ada juga kan bekerja dalam industri? Ada, yes. Jadi
kau rasa formal learning tu penting tak? Sebab sekarang ni aku tengah assume ramai yang masuk dalam scene filem ni kan, kebanyakannya mungkin tak ada formal education. Betul. Jadi kau rasa benda tu dijadikan advantage kau ke? First, pada aku everyone has their own journey lah, have their own journey. Okay. So formal learning ke tak formal learning ke, in the end you kalau nak jadi seorang filmmaker, you can actually jatuh lah, macam tak perlu pun. But then pada aku macam bila aku dah masuk, aku akan cakap perlu lah macam tu lah. Okay. Because like when you learn, kita selalu ingat kan, ini satu lagi benda kita nak debunk. Boleh ke kita debunk tak ada? Tak ada. I mean expose tak. Oh yeah, first dan juga nak disclaimer, everything ni semua personal opinion. So tak semestinya mewakili semua film student di Malaysia, sebab kita ada ramai sebenarnya. Kenapa tengok podcast kalau macam ni? Tak. So ni solely my opinion. Tapi selalu orang fikir kan, because sekarang ni, because now I'm taking my master, so more than ever like lebih akademik lah daripada degree. Because degree dengan diploma still akademik kuat juga, maksudnya dari segi teori wise apa semua. Tapi master ni dia lebih heavy lah. So one of my friend datang cakap, master filem nak buat apa je macam tu lah. Macam apa je boleh buat? Oh ada tu master ada filem ada doktor, ada, kita ada ramai orang ada PhD professor pun ada dalam filem. Film school, the first film school is around 1919 if I'm not mistaken. Like dah lama. I mean barulah kalau nak banding dengan bidang lain, but still dah 100 years dah kan, macam tu lah. So kita punya bidang ilmu dan disiplin tu dah develop from there until now. So itu yang macam rasa sedih sebab orang tak tahu. Macam orang rasa macam bidang kita ni totally practical. Dia cakap kata lagi, maksudnya bidang filem kalau nak master buat apa? Berlakon ke apa? Lagi berlakon, aku filem buat filem kan yang berlakon. Macam tu lah. Yeah, because I dengar ramai orang kata macam, oh baik tak ambil film, baik ambil let's say something yang berguna tapi you still boleh apply to film. Like you boleh apply engineering into film. Yes, kan? Orang cakap macam tu kan? Yes. Diorang suruh ambil something yang boleh berguna in different fields. So apa you punya opinion on that? I think that is totally underdeveloped kind of opinion lah, because but again it's not their fault, because kita rooted in education lah. So I won't blame anyone saying that. I'm just saying like it's sad to hear that, tapi bukan salah diorang because diorang tak tahu, and kita pun tahu sebab kita dah masuk dalam ni macam tu lah. So macam tu lah. So my opinion is tidak, sebab filem punya disiplin tu sendiri dah kaya dengan like ilmu yang kita boleh sebenarnya cari. Kita ada banyak benda yang kita boleh explore, filem misteri, filem teori kan. Kita ada cinema regional seperti Asian cinema, kita ada third world cinema, kita ada banyak sangat benda yang kita boleh kaji sebenarnya. So even sampai sekarang kita ada banyak lagi benda yang kita boleh explore lah. I'm doing my master, so I have like my own benda yang nak di-explore kan. So it's actually banyak benda yang kita kena, yang kita boleh belajar lagi. So and ni personal macam pada aku, kalau orang yang ambil contohnya ambil engineering ke apa, lepas tu dia nak buat filem, tak semua, sebab ada orang dia very macam betul-betul study dan faham dulu, but then someone is very technical. Dia focus on like, oh aku nak cinematography lawa, aku nak, but then dialog dia, skrip dia tak natural, tak macam, you know, people tak cakap macam ni in everyday life. Sebab dia orang selalu, ni salah tu benda juga orang fikir, bila dia buat filem, aku buat filem. Dia tak, sepatutnya bila aku buat filem, aku menceritakan story tentang kehidupan sebenar manusia. So how do people speak? How people interact? Bila aku pukul kau, apa yang kau akan react? Macam tu lah. Macam tu lah. So semua tu benda kan. Kadang-kadang contohnya lah, kalau kita tak kenal cara, tiba aku macam ni, kau bukannya, hei apa ke? Kau bukan macam tu. Kau mesti macam confused dulu ke apa kan? So you need to have a lot. So even like belajar drama, theater, apa, acting kan, you have to like be very intelligent to come up with like the reaction when someone hit you apa semua. So macam tu lah. So I think like film education is still important, like for you to have that kind of sense. But still kalau tak ada dalam film education punya ni, bukanlah tak boleh dapat ke apa. It's just that when you have that background, you have that you understand like the history of it, or macam the theory behind like kenapa kita buat ni, kenapa kita buat itu, then you become more macam kita punya artwork tu lebih ada depth lah, sebab kita tahu apa yang kita buat. Jadi dalam duk sembang pasal belajar filem ni kan, macam mana kau cuba nak tunjukkan filem-filem art dekat orang? Maksudnya kalau aku tunjuk like filem, kadang-kadang
tengok movie macam biasa lah kan. Tengok movie dengan family ke apa kan. Kalau tengok filem yang pelik sikit ke, one of the response is, awak hang tengok filem yang banyak cakap saja ni. Faham. Selalu macam tu lah. Faham. Dulu I studied in Unimas also and degree in Kuching, in Sarawak. So dekat Kuching tu dia orang ada ni inisiatif daripada one of the lecturer on our course. Dia buat Duduk dan Tonton, which is another macam wayang budiman jugalah. But then the film yang dia pilih yang lebih tengah. Dia tak tengah macam macam kita kata Nolan ni ambil tu sangat. Tapi dia kalau left lagi artsy ke apa. Kalau left tu lagi artsy, dia macam sedikit left. Macam tu lah. Dia macam sebab dia nak appeal to the mass juga. Dia nak ada tu. So kalau ada bincang pun the mass can like bagi input. So itu memang tujuan dia lah. Dia nak engage with local community. And then rasanya dia orang punya ni pun dah grow juga. So I think somehow dia effective jugalah. So kita tak semestinya nak kena buat macam betul-betul macam wayang budiman, cari filem yang betul-betul rare ke apa. Kadang-kadang kita just nak cari yang sedikit rare je, yang bukan terlalu Hollywood mainstream saja. Macam tu lah. Just supaya orang boleh terima kan. Baru orang macam, oh ni nak pergi lagi ni macam tu lah. You ada rasa macam there's an intersection between, because you're a musician kan, I kenal you as a musician. Yes. So I didn't know you were a film student. So do you think there's like an intersection, a very like something in common that you rasa film and music have something that film and music have in common, like an intersection between the two? Oh, that's a very good question. Yeah, because you're both kan. Yeah. So I macam intrigued lah juga nak tahu. Yeah, actually I think because I'm in both, of course I found there is macam tu lah. Sebab for me like when I started pun macam aku cuma nak try like apa yang aku boleh buat macam tu kan. So I was just like buat filem, buat juga music, buat ni kan. But then I found out ada satu benda yang sama, yang macam contohnya kita semua ada like self doubt, kita semua macam nakkan orang macam approve like apa kita buat and everything so and then also like the aspect of storytelling. Like I guess that's what drive me to music. Macam tu lah. Macam because I want to tell a story, because I want to tell my story. So film ada form dia, music ada form dia. So I think it's very itulah kata sebenarnya bukan setakat music, film, even like seni halus, even like theatre or fashion, like people tell story through this. Kita just tell story through batu ke, kayu ke, daun ke, macam tu je kan. Kita just tukar form je, tapi kita still tell story. That's why sebenarnya since art scene dekat Malaysia, my lecturer kata kita bukan industri, kita scene. Sebab dia kata industri ni something yang besar macam tu lah. So for her it's like a scene lah. So depends lah macam, so kalau kita nak panggil industri ke scene ke, but our art scene or our art industry dekat Malaysia ni terlalu kecil, and we actually need each other between interdiscipline ni. Like we have to have like create an ecosystem yang kita semua boleh like help each other macam tu lah. Because in the end kita semua nak tell story, it's just a different medium. Ni aku teringat kau cakap Sekejap menjawab kan. Tapi teringat kau cakap ni, teringat interview aku tengok yang Hindia. Oh, okay. Salah satu sebab dia pilih medium music, sebab dia kata music adalah satu-satunya medium yang kau boleh ceritakan satu cerita lengkap dengan hanya 3 minit. Oh, aku setuju tu. I mean like kenapa contohlah ada juga orang tanya, sekarang ni nak lebih fokus music ke? Macam nampak active music je daripada filem. Ada orang tanya tau. And I was like okay, memanglah nampak macam tu, tapi bukannya sebab kita tak fokus filem, tapi sebab filem, I mean no discipline is better than another lah. Tak adalah kata filem ni better or music is better, but filem, like to make satu filem lengkap, there's a lot of detail that you need to take care of. Like example lah, macam kalau buat scene dalam rumah, kita mana boleh buat setting dia macam ni sebab ni bukan rumah, memang nampak ni bukan rumah, ni studio. So you have to have all that details. Macam kat rumah tu kalau ada getah atau meja ke apa semua, you have to be very careful. And also like script, how you say it apa semua kan. Tapi kalau music, like you can tell this story packed into 3 minutes. And it's like form dia pun agak macam free, macam you don't have to like resolve every verse ke apa semua macam tu lah. So it's a different art form, and I think it's very beautiful that way, because like in film you have to like have this, but music you can be a bit free on this part, but then you have to macam tu lah. So I think it's beautiful that kita boleh transform all this storytelling dalam medium, but then it still work. Macam lah macam India cakap, dia boleh compact in 3 minutes semua kan. So yeah, aku suka benda tu, betul-betul boleh relate lah, rasa lah macam kalau buat filem dengan ni kan. Sebab filem susah, so it takes macam sometimes 1 tahun tu buat 1 or 2 je, because nak
ke satu tu pun susah lah. There's a lot of thing to tengok lah macam tu lah. Sebab tu dah filem pun antara medium paling mahal nak buat pun. Yes, betul. Dia gabung semua benda kan. Bayar apa yang krunya lagi, yang barang-barang kru tu. Distribute lagi. Yes, distribute. Itu penting kan. Macam distribute tu sendiri kena, you have to have the same budget as your production. Like kalau 50%, kalau budget ada 1 juta, 500,000 should go into marketing itself. Macam tu lah. Because kadang-kadang nak jadi visible tu lagi penting daripada the quality. That's why lah banyak filem-filem yang kita tengok, macam mana filem ni boleh famous, ada quality, because they spend a lot in marketing side. Sebab dia orang tahu macam mana nak tackle audience. Itu yang kita kena belajar lah maksudnya. Macam tu lah, macam nak kira kena jumpa the balance between the business dengan art juga lah. For me like it depends on why you make art in the first place. Like some people literally dia buat art tu untuk kepuasan diri dia. Walaupun of course you want approval. I said like you want approval, but then you don't need that money. You don't need that much money ke yang boleh cover. Some people diorang dah secure diorang day job, so diorang just nak buat art as a macam medium to express themselves and everything. So kalau diorang tak nak go that far or to make it as a whole career ke apa, then you can. But then if you want to make it as a career, so you have to learn the business aspect. Nak tak nak memang kena learn how to balance lah macam tu lah. Nak tak nak memang kena lah. Lagi in a country that is very underdeveloped in terms of art. Yang very arts bukan filem. Art in general. In general. Macam in general kita punya education kan sangat rendah lah kan. Macam kita tak, macam like I said lah, macam tak dapat di bawah kan. So susah lah. So it's gonna be harder to get people to appreciate your stuff. Jadi yang last lah, apa yang membuatkan kau nak sambung belajar filem sampai ke master? Kau macam payah-payah sangat lah aku master, nanti jadi lecturer sajalah. Sebab give up dengan industri. But actually partly je. Okay. So actually lepas I finish my degree, memang ada lecturer yang dah start macam tanya-tanya, macam tak nak sama master ke apa macam tu lah. Macam I don't know why but people see like that potential kan, untuk sama master kan. Masa tu kita lah macam betul ke macam kan. Ni zaman-zaman kita kata kita nak PhD by 25 tahun ni masa kita sekolah je. Apa anda nak buat in 10 years? I get my PhD masa 25, 26 kahwin. Tahu dah nak 27 tapi tak kahwin, tak ada PhD macam tu lah. Macam kita dah sedar macam tak apalah degree je lah, sebab kita pun dah penat macam tu kan. Tapi actually after I finish my degree, masa tu just berangan-rangan je. So my lecturer kata cuba buat 1-2 journal dulu, tengok do you love like writing and researching gitu lah. But then okay, tapi tak buat ke macam tu lah. And then masuk kerja dekat satu studio as editor, tapi tak berapa ngam, tak okay because tak boleh find middle ground. I feel like macam susah kalau kita tak faham each other kan. So keluar, and then I do freelance a lot, macam buat camera production. And then I masuk join shoot sana shoot sini. But then I feel like I'm not happy. Macam tu lah. Rasa macam kenapa rasa tak best. And then I found out actually aku suka buat filem ni bila aku like can tell my story, or I tell macam I help my friend to tell my story. So kita suka bila kita buat dengan orang-orang yang passionate about the same thing. Because bila you go to the industry, it's all about business. Sometimes you jadi macam dah tak best, and then the people are so cold. Macam diorang tend to macam treat you not like a human. So that kind of thing buat aku rasa macam aku tak minat macam tu lah. And then tiba-tiba go back to yang master punya part kan. Because all my family ni macam convinced like they think I can become an academician. Kita tak tahu macam tu. Masa tu kita tak confident, tapi bila orang confident dengan kita pun try lah macam tu lah. So that's why I tengok ada master, okay lah, just nak get it over with, just nak try macam tu kan. So okay, ambil my master. Ada choice, either research or coursework. I see coursework setahun setengah, research 2 tahun minimum. Because research 2 tahun minimum, sebab kalau tak disiplin boleh jadi 3 tahun 4 tahun macam tu lah. So coursework ni ada orang guide kan. And also like one of the thing yang drive me to take my master is because during degree half of my degree COVID. So online tu tak bagi you satisfaction of like face to face learning, because you know lah bila kita student life tak ada. Bila kita kelas kan, actually I get a lot of spirit ataupun semangat nak sambung, nak study ataupun macam okay kita nak buat the best film apa semua tu lepas kelas tau. Actually I think I really enjoy classes
because pergi situ dengar lecture kita rasa inspired nak buat stuff. Macam tu lah. Betul. Kan? As someone who also struggle in the COVID learning era, Kan? I faham sangat. Dia rasa macam hilang semangat bila tengah duduk tengok berterbaring. Yes. Tengok lecture online. Ya, betul. Tiba macam alamak, cari something to eat lah, apalah, bawa laptop tu tengok-tengok Mesti ada makan. distracted. Yes. Betul. Yes. Lepas tu bila jalan pergi kelas semua boleh nampak the scenery inspires you and macam bagi semangat Betul. to like write or like develop something lah. Yes. Totally agree. Sebab bila kita kat campus life tu kan, dia bagi kita energy macam kan, that vibe. So I kind of like miss that. And nak relive that moment. Dia macam in denial lah. Kau dah tua, pergilah kerja. Kenapa sibuk nak belajar lagi? So that is a part of it lah, macam in denial tu. so okay, tak apa, try master macam tu lah. But then kalau nak buy coursework, kita tak specific film. Dia itulah macam like I said, like culture and creative industry. Sebab dia punya misi more like untuk lahirkan orang-orang yang boleh macam buat policy, jadi policy maker in a way, macam can understand like the ecosystem, can understand like what is wrong with our industry, what is macam tu lah. So we kind of like learn a lot pasal benda tu. So at first I was masa masuk tu macam aduh, ini macam bosan sebab dia bukan specific film macam tu lah. But then when I go through, I think like lecturer plays an important role lah. Dia affect how kita see the course and everything. So I think so far alhamdulillah my lecturers are a nice person, nice people yang memang mengajar dengan baik. Dr. Norman is one of them. He's very kelas dia memang best sebab dia ajar macam first sem dulu dia ajar popular genre and popular culture. So kita betul-betul belajar like how popular culture ni digunakan as medium, as politik punya tools, how popular culture ni evolve in like in macam apa dalam each country ataupun dalam each budaya ataupun how they affect each year macam lah. So interesting lah, kita terus jadi interested lah. So lepas tu tahu-tahu dah last ni final sem. So macam tak tahulah nak in denial lagi tak ada macam kecil. Okay lah, jadi aku rasa cukup lah untuk episod ni. Ada kata-kata tak Umar? Thank you untuk jemput saya ke sini tak lah. And maybe like kepada sesiapa yang melihat dan macam teringin nak ambil course film kan, don't be afraid. Like because sometimes bila kita masuk course film, akan ada orang cakap, korang ingat masuk course film ni korang nak apa? Nak glamour, nak jumpa artis. Aku tahu korang tak masuk sebab tu, tapi kalau orang-orang cakap macam tu, diorang yang sebenarnya masuk sebab tu. Betul, diorang rasa diorang rasa macam oh ni bukan sebenarnya, and then diorang try to project kat kita. Sebab sebenarnya ramai je orang yang masuk sebab dia memang suka that film and art form. And if you want to do it, just do it, just try. There is a future, there is a career. So jangan takut lah, jangan rasa macam study film ni macam tak berguna, macam baik aku study benda lain tapi aku buat film. It's not gonna work. If you want to understand, if you want to be a good filmmaker, tak kira commercial or art, just pursue it lah. So that is it. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like dan share. Dan binge watch. Dan thank you Lisa for being the co-host. Thank you for inviting me. Oh, bye-bye. Bye.